Dear viewer students, uh, in this video, let me speak on the question paper pattern and how to face the exam. So, solving of question paper is left to you people, because you can collect the earlier question papers from your library, and you go on solving them. Wherever you find some doubts, you can contact your teachers and clarify them. See, in the earlier session, we discussed phrasal verbs and meaning and usage in sentences, and how the phrasal verbs are usually formed. So that we discussed in the earlier session. So in this session, see, I would like to speak to enable the students to know the techniques and important factors to perform better in the examination, by knowing how to manage the time, how to manage stress, and how to begin and how to complete your examination. So let us go with some of the important steps which will take you up to the peak of success. Time management is one thing, stress management is another thing, and reading of the question paper completely is one more important thing while you sit in the examination. See, let us come to the first one, time management. So you have to know the pattern of the question paper, and also you should be aware which question is allotted for how many marks, and also you should be aware for how many marks what should be the quantity of your answer. For example, if you are supposed to answer 1 mark questions, you will have to write it in a single sentence, no? So if you are supposed to answer for 4 marks or 5 marks questions, it may be an annotation or it may be a short note. It should be more than half a page or less than 1 page. That would be sufficient for 4 or 5 marks. But sometimes the students will go wrong by writing something larger answers for very meager number of marks. For example, some students do not understand how much answer should be written for how many marks. If 1 mark answer is in a paragraph, that is waste of your time. And if the 5 mark answer is in 2 pages, it is also waste of your time. So this is how you have to manage the time. So according to the type of the question and according to the marks allotted to that question, you have to decide how much we have to write. ನೋಡಿ, ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫ್ರೇಸು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಗಟ್ಟಲೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ, ಅದು ಅಟರ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದೇ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ ಬರೆಯೋದಿದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆ್ಯನೋಟೇಷನ್ ಬರೆಯೋದಿದೆ. ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಆ್ಯನೋಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಸೊ ಆ್ಯನ್ ಅನೋಟೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹಾಫ್ ಎ ಪೇಜ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಪೇಜ್ ಸಾಕು. ಅದೇ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟು ಕೂಡ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹಾಫ್ ಎ ಪೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಪೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಆದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನೇ 2 ಪೇಜ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬಳಸ್ಬೋದಾದಂಥ ಸಮಯನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, you will go wrong, you will get confused with your answers, or you will get confused with your understanding or comprehension. So there you may lose your marks. So how to manage this stress? So to manage the stress, very important thing is
you have to be aware of the question paper, structure of the question paper, and also you have to be aware of the structure of the syllabus. If these two are known to you well in advance, you will better prepare for the examination, and better preparation for the examination will lessen stress, will ease down that stress, so that leads to success. ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಯಾವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅನ್ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅನ್ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಆವಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವು ಮೂರು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಲೆಸನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಸೊ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೊಂಟಿರ್ತೀವಿ, ಈಗೂ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್, ವೆನ್ ಯು ಬಿಗಿನ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, you have to read the whole question paper completely. Thereby you can choose which one is the best or which one is the question you can answer so well. So you can choose it, and that best answer should be written in the beginning, in the first page, and that creates the good impression in the valuer, and that valuer will move on to the next answer with the same impression, and that impression will result in a good number of scoring of good number of marks. So this is how you can step up to the success by managing the time and stress, and knowing better the question paper and its pattern. See, after you read the question paper pattern, you have to select for the initial attempt which answer you can write best, and that you have to select. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ತರನ ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಉತ್ತರನ, ಆ ಉತ್ತರದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನನ್ನು ಬರಹನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವರ್ನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವರು ಅದೇ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ನಿಂದ ಮುಂದಿನ ಆನ್ಸರ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಟು ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟೆಡ್. See, as I said, you have to be very, very meticulous. You have to be very, very alert and aware of how many marks are allotted for a particular question. Accordingly, you have to write, you have to maintain the quantity of the answer. So sometimes you will waste your time by writing long answer for a very few number of marks, and very small answer for more number of marks. So that how you will lose your marks, and also you will waste your time. See, majority of the students will commit this mistake, that they don't number the answers properly. When they don't number the answers properly, they will automatically lose their marks. Though the answer is right, the valuer will have to identify that answer to which question. He has to identify it, and if he fails to identify that, automatically he will just leave it aside and moves on to the next answer. ಈ ನಂಬರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಗೆ ನಂಬರ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ನ, ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವರು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ಕೈ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಮುಂದಿನ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್
in the margin. See, it should not be in the answer. It should be outside the answer. I mean, it should be within the margin that is left. So there it gets highlighted, or it appears outstanding, and the valuer will never go unnoticing that particular number of the answer. ನೀವು ಈ ನಂಬರ್ನ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವರ್ನ ಅದನ್ನು ಗಮನದಿಂದ ಅದು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಸಾಲಿನಲ್ಲೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಜೊತೆಗೆ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಅದು ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಆ ಆನ್ಸರು ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡದೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ is according to the marks allotted. So is to be according to the marks allotted. As I said, if it is just for 4 marks or 5 marks, let it be just 1 page. Or it is of 8 marks or 10 marks, let that answer be more than 1.5 pages or 2 pages. So in this way, you have to keep in your mind which answer should be written in which quantity. So that should be decided on the number of marks allotted to a particular question. Then one more thing, speedy and legible handwriting, that is very important. That you have to practice writing answers prior to the examination. See, you have to practice writing answers prior to the examination. So majority of the students directly come to the examination hall, and there itself they begin to write the answers. So that is a very, very wrong method. So before you come to the examination hall, you will have to write the answers on your own, pages together for many times, and that practice will keep your make your handwriting speedy as well legible, and this makes you so confident of facing examination in a successful way. ಭಾಳ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೇ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ನೂ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್, ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಫಾಲ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ. ನಾವು ಏನೇ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಹೌ ಮಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಹೌ ಮಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆಗ ದಿ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಡ್, ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಡ್, and that becomes very easy for you to express your own knowledge into different variety of sentences. Then good use of language with no mistake, that is very important. To be a very successful student, you will have to learn language better, and if you use that language without mistakes, that itself will impress the valuer, and he awards very good number of marks. Then confirm all questions are answered. See, if you go on answering one after the other, by the end you will have to confirm that whether you have answered all the questions that are asked to be answered or not. You have to go back to the first page to the last page. Once again you have to go through and see which probably be left out, and that you have to confirm yourself. ಅಂದರೆ ಭಾಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ಏನಿಟ್ಟು ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ, ಬರೀ ಒಂದನ್ನೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ 2 ಅಂದರೆ 2 ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಇಲ್ಲೋ, ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ 3 ಅಂದರೆ 3 ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಇಲ್ಲೋ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, you
go through the first answer, and wherever you feel like making the valuer notice a particular line, you have to underline it so that the valuer will observe those underlined sentences, and those will create some impression. And like that, from the first page to the last, you go on making some highlighting of the attractive points, and that is one of the positive feature of your paper. So out of this, you will know the techniques of facing the examination, and also you will know how to learn the time management and stress management, and you will know the importance of writing practice prior to the examination. So before the examination, you have to study well, as well you have to cultivate your skill of writing. So writing skill, to develop writing skill is very important. Writing skill means whenever you express your knowledge, and that should be expressed in very good sentences, very proper sentences, and sentences with clear meaning, with clarity, those sentences should be. So that is very important thing to make you a great success in the examination. So this makes you know, and this makes you aware of what you have to know before the examination, and that will lead you to get success in the examination. So with this much, I would like to put an end to this. Thank you.